Hello friends, welcome to my channel Raju More Education. Today we are going to discuss about 3rd standard English poem An Alphabet Song. An Alphabet Song म्हणजे अक्षरांचे गाणे. Alphabet म्हणजे अक्षरे, song म्हणजे गाणे. Listen, repeat and sing. ऐका, म्हणा आणि गा. So children, first of all we read this poem. After that, we discuss about the detailed meaning of this poem. A, B, C, D, E, F, G. Come on, Sonu, read with me. H, I, J, K, L, M, N. Count the books, we have 10. O, P, Q, R, S, T, U. I am reading, so are you. V and W, X, Y, Z. Give me the books you have read. Now children, we discuss about the detailed meaning of this poem. A, B, C, D, E, F, G. Come on Sonu, read with me. A, B, C, D, E, F, G. आणि सोनू तू इकडे ये आणि माझ्यासोबत वाचन कर. H, I, J, K, L, M, N. Count the books, we have 10. H, I, J, K, L, M, N. आणि आपण सर्व पुस्तके मोजल्यानंतर आपल्याकडे सर्व मिळून 10 पुस्तके आहेत. रीड म्हणजे वाचणे, काउंट म्हणजे मोजणे. O, P, Q, R, S, T, U. I am reading, so are you. O, P, Q, R, S, T, U. मी वाचत आहे, तू सुद्धा माझ्यासोबत वाच. V and W, X, Y, Z. Give me the books you have read. V and W, X, Y, Z. तू जे पुस्तके वाचलेले आहेत ते मला दे. In this way we completed this poem. Okay friends, we meet in the next video with different subject. Goodbye, namaste, take care.